Hi, hello, namaste. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today we are discussing probability, very interesting chapter, classical definition on probability related concept problems. So already two videos completed on probability. First video total concept, second video classical definition on probability. So this is a third video probability chapter related. So my dears, please come back and listen carefully. Now continuation classical definition on probability concept related. If 10 dice are thrown, then the probability that none of the dice shows the number 1. 10 dice are thrown, the probability that none of the dice shows the number 1 అంటే ఈ 10 డైస్లోనూ ఒక్క డైస్ కూడా 1 చూపకుండా ఉండేదానికి, ఐ మీన్ నాట్ గెటింగ్ 1. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై డియర్స్, m is equal to favorable that none of the dice shows the number 1. First of all, to get before getting m value, first of all you can write n is equal to total numbers. First of all, one dice has 6 faces, 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is n of s కాదు, so n only 6a. So to get n, number of faces to the power number of dice. Okay, that is 6 faces కాబట్టి to the power how many dice are thrown, 10 dice, so 6 power 10. Here 1 not showing, not showing the 1 ante you can cross this one, remove this one from the remaining one. So m is equal to favorable without 1. How many are there, my dears? 2 3 4 5 6 to the power number of dice. Okay, how many are there, my dears? 5 to the power. How many dice are there, my dears? 5 power 10. So we want to find a probability of not getting 1 when 10 dice are thrown is equal to m by n. What is m value, my dears? 5 power 10 divided by what is n value, my dears? 6 power 10. Okay, this is not getting 1. Suppose probability of getting 1, probability of getting 1 is equal to 1 minus probability of not getting 1. So I am writing 1 bar, that is 1 minus 5 power 10 by 6 power 10. Okay, so if you wanted to take LCM, 6 power 10 minus 5 power 10 by 6 power 10 is the required answer. I hope you all are understanding clearly.
Okay, my dears, you can do like this. So next, my dears, the probability that a non-leap year contains, we are having non-leap year contains first one 53 Sundays, second one 52 Sundays only. Okay, my dears, this is the question. So read question carefully. Probability that a non-leap year. So first of all, non-leap year contains 365 days only. That is, a leap year contains 366 days. So here 365 days means here 52 weeks plus 1 day extra. 52 into 7, that is 364 days plus 1 more day extra. Okay, that extra day, 1 day extra undi kada, that day extra may be any one of Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday or Sunday. Okay, my dears, so that 1 day extra we may get any one of the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So here favorable to any one of the M is equal to. So first, what are you going to find, my dears? First bit, what is that? 53 Sundays. So I wanted to write probability of getting 53 Sundays is equal to favorable M by total N. Here I am writing directly favorable M means 52 Sundays, 52 weeks directly. We know that 52 Sundays are available. 1 day extra. From this we can take Sunday. ఎప్పుడైతే సండే వస్తుందో ఆ కండిషన్ మనం దీనికి జాయిన్ చేస్తే ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? ఎట్ ఏ టైం 1 టైం వస్తుంది. 53 సండేస్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అంటే 1 వీక్ ఉంటుంది కదా, 1 వీక్కి టోటల్ 7 days. Okay, my dears, so probability of 53 Sundays when non-leap year contains, that is 1 by 7. Okay, so second one, probability of 52 Sundays. 52 Sundays వచ్చేదానికి మనం ఏం చేయాలంటే 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 53 Sundays చేస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ probability of 53 Sundays are 1 by 7. So cross multiply, sorry, LCM, cross multiply, 7 ones are 7 minus 1 is 6 by 7. So probability of 52 Sundays is 6 by 7. Okay, my dears, so this problem is a very interesting question. Okay, so the next question I am going to explain you. First I am writing the problem. If the probability that Australia, here Australia wins
a match against India in a cricket game. ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా క్రికెట్ ఆడుతుంది. దట్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ గివెన్ టు బి 1/3. ఆస్ట్రేలియా విన్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ 1/3 ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ప్లే 3 matches, ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా 3 matches ఆడితే దెన్ the probability that ఫస్ట్ బిట్ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా 2 questions వేరేగా అడుగుతాడు, బట్ నేనైతే ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నవి ఒకటేసారి చేస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే 3 matches ఆడితే ఫస్ట్ వన్ ఆస్ట్రేలియా విల్ లూజ్ ఆల్ ద 3 matches. దీనికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోమంటుండు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఆస్ట్రేలియా విల్ విన్ అట్లీస్ట్ 1 match. అట్లీస్ట్ 1 match అయినా విన్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోమంటుండు. సో మై డియర్స్, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చిండు. ఏమని? ప్రాబబిలిటీ దట్ ఆస్ట్రేలియా విన్ని షార్ట్కట్లో రాసేస్తున్నా. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గివెన్ బై 1/3. ఓకే, ఆస్ట్రేలియా విన్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ 1/3. ఓకే, మరి ఇప్పుడు దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా నాట్ విన్. ఓకే, ఆస్ట్రేలియా నాట్ విన్కి 1 minus probability of Australia win. So this can be written as 1 minus Australia win అయ్యేదానికి probability 1/3 ఇచ్చిండు. సో take 3 is LCM, 3 1s are 3 minus 1, 2/3 is ఆన్సర్. ఎందుకు? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా నాట్ విన్ అంటే లూజ్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ బిట్ ఇది అడిగిండు కదా, ఏంటి? ఆస్ట్రేలియా విల్ లూజ్ ఆల్ ద 3 matches. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా విల్ లూజ్ ఆల్ ద 3 matchesకి. సో దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లూజ్ ఆస్ట్రేలియాకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, దీన్ని ఏమనుకోవాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మీన్స్ ఆస్ట్రేలియా నాట్ విన్, దీనికి హోల్ 3 matches. ఓకే, సో ఈ ఆన్సర్ని టోటల్గా 3 times, ఎందుకంటే ఇది 1 time లూజ్, మరి ఆల్ ద 3 matches లూజ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా నాట్ విన్ అనేదానికి 2/3 వచ్చింది. సో 2/3 హోల్ క్యూబ్. సో మై డియర్స్, 2 power 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, divided by 3 power 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 8/27 Australia will lose all the 3 matches. ఓకే, సో సెకండ్ బిట్ వచ్చేసరికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా విల్ విన్ అట్లీస్ట్ 1 match అంటుండు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా విల్ విన్ అట్లీస్ట్ one match. సో ఇప్పుడు ఆల్ ద 3 matches లూజ్ అయ్యేదానికి మనము 1 మైనస్ ఇగో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా విన్ అట్లీస్ట్ 1 match అనేదానికి 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా లూజ్
ఆల్ ద 3 మ్యాచెస్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో 1 minus Australia lose all the 3 matches, value 8/27. So take 27 is LCM, cross multiply 27 ones are 27 minus 8 is 19/27 అనేది ఆస్ట్రేలియా win at least 1 match from 3 matches. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని కేర్ఫుల్గా మీరు కనుక రీడ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. ఓకే మై డియర్స్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ 1 lakh న్యూ born babies, 1 lakh newborn babies, 77,181 survived till the age of 20. అంటే 1 lakh న్యూ బోర్న్ బేబీస్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే 77,181 సర్వైవ్డ్ టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20, అంటే 20 years వచ్చేదాకా వాళ్ళు సర్వైవ్ చేయగలిగినారు. అయితే వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే నన్న, దెన్ ద probability that a newborn baby survives till 20 years of age అని అడుగుతుండు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అయితే చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆన్సర్ అయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకేనా, 1 lakh మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, సో దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎన్, టోటల్ వాల్యూ ఎన్. తర్వాత ఎం అనేది ఫేవరబుల్, హౌ మెనీ సర్వైవ్డ్ 77,181. సో మనల్ని ఏం అడుగుతుండు మై డియర్స్, ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ న్యూ బోర్న్ బేబీ సర్వైవ్స్ టిల్ 20 years. న్యూ బోర్న్ బేబీస్ సర్వైవ్స్ టిల్ 20 years ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకి ఆన్సర్ ఏం రాసుకోవాలి, ఫేవరబుల్ డివైడెడ్ బై టోటల్. మరి ఫేవరబుల్ వాల్యూ ఎంతనన్నా 77,181 డివైడెడ్ బై టోటల్ వాల్యూ 1 lakh. ఓకేనన్నా, సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ హౌ మెనీ జీరోస్, 5 zeros. సో 5 decimals ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, 1 2 3 4 5, అంటే 0.77181. ఇది రాసిన ఓకే, లేదు 77,181/1 lakh రాసిన ఒకటే. అయితే నన్ను ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా చేయవచ్చు, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది పాజిబిలిటీ అవ్వటానికి, ఇప్పుడు పాజిబిలిటీ అవ్వకుండా ఉండేదానికి, సో దీన్ని ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ సర్వైవ్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ నాట్ సర్వైవ్స్. అంటే క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడు ఇలాగే అడగాలని ఏమీ లేదు కదా, సక్సెస్ అడగవచ్చు, లేదు ఫెయిల్యూర్ అడగవచ్చు. ఓకే, అందుకే సో నాట్ సర్వైవ్స్ అంటే 1 మైనస్ ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి, 77,181/1 lakh rupees. ఓకేనన్నా, సో 1 lakh ఈజ్ ఎల్సిఎం. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 lakh మైనస్ 77,181 ఎంత వస్తే అంత ఆన్సరు. అయితే ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాము. 1 lakh మైనస్ 77,181 కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 22,819 డివైడెడ్ బై 1 lakh rupees. ఓకేనన్నా, ఇంకా రాయాలి అనుకుంటే మీకు 0.222819 అనేది
నాట్ సర్వైవ్స్, న్యూ బోర్న్ బేబీస్ నాట్ సర్వైవ్స్ స్టిల్ 20 years ఆఫ్ ఏజ్ అనేది ఆన్సరు. అయితే ఒకటి నేను ఏం చేస్తున్నా, ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నా, వచ్చిన క్వశ్చన్ అడిగిన ఆన్సర్ ఇదేమో దానికి ఆపోజిట్, అందుకని మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఎగ్జామ్లో సర్వైవ్ గురించి అడగవచ్చు, నాట్ సర్వైవ్ గురించి అడగవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నాట్ సర్వైవ్ గురించి అడిగితే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, నాట్ సర్వైవ్ గురించి ఫైండ్ చేసి 1 మైనస్ చేస్తే నాట్ సర్వైవ్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్లీ. నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్లా ప్రాబబిలిటీలో మనం అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ A and B toss a coin 50 times each simultaneously. అంటే ఏమంటున్నాను, ఏ అండ్ బి అనే ఇద్దరు పర్సన్స్ కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నారు 50 times అంట సైమల్టేనియస్గా, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. దెన్ ద probability that both of them will not get tails at the same toss. వాళ్ళకి ఏమడుగుతుండు, ఏ అండ్ బి పర్సన్స్ సైమల్టేనియస్గా 50 times సైమల్టేనియస్గా టాస్ చేస్తే వాళ్ళకి టైల్ అనేది రావద్దు. ఎట్ ఏ టైం అంట, ఇండివిజువల్గా కాదు, ఎట్ ఏ టైం టైల్స్ రాకుండా ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఏమేమి వస్తాయో అవి రాయండి అంటుండు. సో ఫస్ట్ అయితే మనము ఏ అండ్ బి కాబట్టి, వన్ కాయిన్ హ్యాజ్ టూ ఫేసెస్, దే ఆర్, అంటే ఒక కాయిన్కి వన్ హెడ్ వన్ టెయిల్. మరి 2 కాయిన్స్ అంటుండు కాబట్టి 2 కాయిన్స్కి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఛాన్స్ అంటే, సో 2 heads 2 tails అట్లా డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ వస్తాయి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ పాసిబిలిటీ అవుట్కమ్స్, ఏ అండ్ బి టాస్ చేసినారు కాయిన్స్ని. ఓకే, టాస్ ఏ కాయిన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ రాస్తున్నా. హెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇంకొకటి హెడ్ టైల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇంకొకళ్ళకి టైల్ హెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇంకొకళ్ళకి టైల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఏ అండ్ బి టాస్ చేస్తే, ఓకే, వీళ్ళకి హెడ్ టైల్ హెడ్ టైల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఆర్ available when they are tossing coin, A and B persons. అయితే when A and B toss 50 times అంటుండు. నన్ను ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? సో ఫస్ట్ అయితే n టోటల్ రాసేద్దాం. ఇక్కడ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 4 chances to the power how many times they are tossing 50 times. So total value 4 to the power 50. మరి 88 time, ఇదిగో చూడండి, the probability that both of them will not get tails at the same toss అంటే వాళ్ళకి సేమ్ టైం టాస్ ఇద్దరికి, అంటే ఇదిగో ఈ ఛాన్స్ ఒక్కటి రిమూవ్ చేసేస్తే ఇది రిమైనింగ్ వాల్యూ ఫేవరబుల్ అవుతుంది. సో ఫేవరబుల్ m is equal to 1 2 3 3 to the power how many times they are tossing 50 times. సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడిగిండు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ నాట్ గెట్ టైల్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, ఇద్దరు ఒకటేసారి
టైల్స్ రాకుండా ఉండేదానికి ప్రాబబిలిటీ m/n. m is equal to 3 to the power 50 by 4 to the power 50. ఇది ఆన్సరు. అయితే నెక్స్ట్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్ టైల్స్ ఎట్ ఏ టైమ్, ఓకే, అప్పుడు అడిగింది అనుకోండి 1 minus probability of not get tails చేస్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈజ్ 1 minus probability of not get tails value 3 to the power 50 by 4 to the power 50. If you take LCM, 4 power 50 is LCM, cross multiply చేస్తే 4 power 50 minus 3 power 50 అనేది ఆన్సర్. ఇది క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ నాట్ గెట్ టైల్స్ అనేది మనం చేసినాము. ఓకే మై డియర్స్. నెక్స్ట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెట్ హెడ్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఛాన్సెస్ ఏమేమి వస్తాయో అది చేస్తున్నా. క్వశ్చన్లు అయితే మటుకు విల్ నాట్ గెట్ టైల్స్ అన్నాడు కదా, అయిపోయింది. విల్ గెట్ టైల్స్ కూడా అయిపోయింది, నేనే ఓన్గా చేసేసిన. నెక్స్ట్, విల్ నాట్ గెట్ హెడ్స్ ఎట్ ఏ టైం. అయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి, రిమూవ్ చేస్తున్న ఈ ఆన్సర్ కోసము. మళ్ళీ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ మై డియర్స్, దిస్ ఈజ్ టైల్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకి ఏమో చూపించద్దు, నాట్ గెట్ హెడ్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఇదిగో ఇది హెడ్ ఓకేనన్నా. సో ఎట్ ఏ టైం హెడ్ చూపించద్దంటే ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇంకా రిమైనింగ్ 3 times వచ్చేసినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ m by total n. ఫేవరబుల్ m అంటే హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 3. హౌ మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ టాసింగ్? to the power 50 by total will be same to same 4 power 50. okay, not get tails n, not get heads kuda same to same answer. So next, probability of get heads at a time is equal to 1 minus probability of not get heads. okay, so that answer is 1 minus not get value 3 to the power 50 by 4 to the power 50. take LCM 4 power 50, so cross multiply 4 power 50 into 1 4 power 50 minus 3 to the power 50. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయలేము. ఓకే, చాలా బిగ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఆప్షన్స్లో ఇట్లనే ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఐ థింక్ మ్యాక్సిమం 1000 వరకు, లేదు థౌజండ్స్ వాల్యూస్ రిలేటెడ్ వరకే ఇస్తాడు. కానీ ఇట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 1 lakh 10 lakh అట్లా వస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు సింప్లిఫై చేసి ఇవ్వాలి అంటే మనకి క్యాలిక్యులేటర్ ఎలో ఇవ్వాలి. సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్కి క్యాలిక్యులేటర్ ఎలో లేదు కాబట్టి ఇతడితో వాళ్ళు ఆప్షన్స్లో సేమ్ టు సేమ్ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి యూ డోంట్ వర్రీ. okay nana. now I am taking one more question. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎక్కువగా మనం రీడ్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. if a pair of dice is rolled, pair of dice అంటే 2 dice rolled how many times? 24 times roll చేసినారంట. ఓకే, if a person wins by not getting a pair of 6 అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్కి 6 pair of 6s on
any of the 24 roles, then the probability of his winning. అంటే 88 times 6 ఇద్దరికి అదే 2 pair of diceకి రాకుండా ఉండేదానికి ఆన్సర్ కావాలి అంటుండు. ఓకే, సో ఒకసారి క్వశ్చన్ అయితే రీడ్ చేయండి మంచిగా. pair of dice is rolled 24 times అంటుండు. 24 times రోల్ చేసినారు. ఓకే మై డియర్స్, ఇంకా ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ విన్స్ బై నాట్ గెటింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ 6, ఓకే పెయిర్ ఆఫ్ 6 అనేది రాకుండా ఉండేదానికి కావాలి అంటుండు. సో ఫస్ట్ అయితే మనకి 1 dice has 6 numbers, that is 1 2 3 4 5 6. మరి పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ అంటే సెకండ్ డైస్ ఆల్సో హ్యాజ్ సేమ్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇట్లా మనకి n ఎంత వస్తుంది నన్ను అంటే ముందు నంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ టు ద పవర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఎన్ని టైమ్స్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారో అన్ని టైమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ రోలింగ్ వాల్యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ముందు నంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఎంత ఉంటుంది నన్న, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ 6 వస్తుంది. బట్ పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ కాబట్టి 6 power 2 వస్తుంది. ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, 6 నెంబర్ ఆఫ్ డైస్ 2 డైస్ కాబట్టి 6 power 2 హోల్ పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈజ్ 24. మరి 6 స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది అన్న, 6 6 36 హోల్ పవర్ 24. దిస్ ఈజ్ n. నెక్స్ట్ మరి m ఎంత వస్తుంది నన్న అంటే not getting pair of 6s అంటే like this, at a time 6, 6. this is ఇది మనం రిమూవ్ చేయాలి టోటల్గా. ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూని మనం రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా ఎన్ని టైమ్స్ వస్తాయి, 36లో 1 పోతుంది కాబట్టి 35 వస్తుంది. సో 35 హోల్ పవర్ 24. ఓకేనన్నా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. ఈడ నాట్ గెటింగ్ అని అంటుండు, నాట్ గెటింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ 6s అంటే 6, 6 ఎట్ ఏ టైం రావద్దు అంటే ఇది వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇది మీకు చూపిస్తున్నా అంతే. సో రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్. ఎన్ని టైమ్స్, 36లో 1 పోతుంది కాబట్టి 35 టు ద పవర్ 24. ఇది టోటల్ ఫేవర్ అంటే మనకి. సో నౌ వీ క్యాన్ ఫైండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హిజ్ విన్నింగ్ అంటే నాట్ గెటింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ 6s అనే కదా క్వశ్చన్ అడిగింది, అదే కదా. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ 6s on 24 rolls, that is favorable by total. So favorable is 35 to the power 24 divided by total వచ్చేసరికి 36 హోల్ పవర్ 24. ఇప్పుడు ఇది ఓకే, డన్, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకొక ఛాన్స్ ఏమొస్తుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ 6. ఓకే, పెయిర్ ఆఫ్ 6 వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఇందాకలో ఒకటి రిమూవ్ చేసినామా, అది ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది, ఓన్లీ 1 టైమే వచ్చింది. సో దట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఇది రావాలి అంటే 1 minus probability of not getting
pair of 6's. So that answer is equal to 1 minus this part 35 whole power 24 divided by 36 whole power 24. ఇదైనా రాయొచ్చు. లేదు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ 6's అంటే ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది అన్న ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఎంత? 1 పవర్ 24. 24 టైమ్స్లో ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 36 హోల్ పవర్ 24. ఓకే, దట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై 36 పవర్ 24. నువ్వు ఇది సింప్లిఫై చేసిన ఈ ఆన్సరే వస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి ఆప్షన్స్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్స్, సో we will go to next question my dears. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర బోలెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ అయితే now I am going to write one more question. How many are completed? 6 completed. Next 7th question. If A comma B are among 20 persons who sit at random along a round table. రౌండ్ టేబుల్గా ఒక 20 పర్సన్స్ సిట్ చేస్తున్నారు. ర్యాండమ్గా అంటే పక్కనే ర్యాండమ్గా కూర్చుంటున్నారు. దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ there are any 6 persons between A and B అంటుండు. ఓకే, A comma B are among 20 persons who sit at random along a round table. అయితే మనం ఏం కనుక్కోమంటుండు? ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఆర్ ఎనీ 6 persons బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏకి బికి బిట్వీన్లో 6 persons కూర్చునేదానికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి అంటుండు. సో ఫస్ట్ అయితే మనము టోటల్ కావాలి మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A comma B among a 20 persons who sit at random along a round table. అయితే ఇందులో if A occupies a seat around a table, round table అంటుండు. then there are 19 seats available for B. అర్థమైందన్న టోటల్గా 20 persons మనం రౌండ్ టేబుల్లో సిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏ ఆక్యుపైస్ ఏ సీట్ అరౌండ్ ఏ టేబుల్. ఏ అనే పర్సన్ ఒకడు కూర్చున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? 19 ఛాన్సెసే ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ 19 సీట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ బి. సో అప్పుడు మనకి టోటల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19 వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇంకా ఫేవరబుల్ వచ్చేదానికి if there are 6 persons between A and B. క్వశ్చన్లు అడిగిండు. if there are any 6 persons between A and B, okay, then B has only 2 ways. బీకి 6 పర్సన్స్ని ఏ అండ్ బీకి సెట్ చేసే ఛాన్స్ 2 వేసే ఉన్నాయి అంటుండు. ఏంటంటే ఆన్
ఎయిదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ, లేదంటే ఆర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ. అంతే. ఏ ఇప్పుడు బికి ఓన్లీ 2 వేసే ఉన్నాయి. ఆ 6% ఏ అండ్ బికి మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకోవడానికి ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదు ఏకి రైట్ సైడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అది 2 వేసే అవుతుంది. 6% కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ ఉంది నన్న 6% లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ బి వస్తుంది బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. లేదు రైట్ సైడ్ ఇదైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది 1 వే, ఇది సెకండ్ వే. ఓకే, ఇది మనకి వచ్చే పాసిబిలిటీ. కాబట్టి నౌ పాసిబిలిటీ, ఫేవరబుల్ పాసిబిలిటీ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వేస్. అంతే, ఇంకా ఏమీ లేదు. ఇక్కడ టు సిట్, అంతే, కూర్చునేదానికి. సో మనల్ని ఏమడిగిండు, ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఆర్ ఎనీ 6% బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫేవరబుల్ బై టోటల్ నెంబర్. ఫేవరబుల్ ఈజ్ 2 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఈజ్ 19. ఓకేనన్నా. సరే, ఇప్పుడు ఇది అడిగిండు, బాగానే ఉంది. ఇది కాకుండా మనకి ఇంకొకటి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ సిట్టింగ్ 6% బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అడిగితే, ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఆర్ నో 6% బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 6% బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో 1 మైనస్ probability of 6% between A and B value 2/19. So 19 is LCM. Cross multiply చేస్తే 19 minus 2 is 17/19 వస్తుంది. ఓకే మై డియర్స్. సో ఇట్లా మీరు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఒక్క క్వశ్చన్కి అన్ని పాసిబిలిటీస్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, 8th ప్రాబ్లం. Eighth question, if a game consists of tossing a coin, మళ్ళీ కాయిన్ గురించి వచ్చింది. if a game consists of tossing a coin 3 times, okay, 3 times, and noting its outcome వచ్చిందని నోట్ చేసేస్తున్నారు, ఏమేమి నెంబర్లు వచ్చినాయి అనేది. ఇఫ్ ఏ బాయ్ విన్స్ ఇఫ్ ఆల్ టాసెస్ గివ్ ద సేమ్ అవుట్కమ్. ఏమంటుండనన్న, ఇఫ్ ఏ బాయ్ విన్స్, ఎప్పుడు విన్ అవుతాడు, ఇఫ్ ఆల్ టాసెస్ గివ్ ద సేమ్ అవుట్కమ్. ఫర్ సపోజ్ కాయిన్ అంటుండు కాబట్టి హెడ్ వస్తే హెడ్, అన్ని టైమ్స్ కూడా 3 times కూడా హెడ్డే రావాలి, లేదు 3 times కూడా టైలే రావాలి. అప్పుడు ఆ బాయ్ అనేవాడు విన్ అవుతాడు అంటుండు. గివ్స్ ద సేమ్ అవుట్కమ్ అండ్ లూజెస్ అదర్వైజ్. అతనికి 3 times సేమ్ అవుట్కమ్ రాలేదనుకో అతను లూజ్ అయినట్టే, లూజెస్ అదర్వైజ్. ఓకే, అట్లాంటి కండిషన్లో వాళ్ళు ఫైండ్ చేయమంటున్నది ఏంటంటే, దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద బాయ్ లూజెస్ ద గేమ్, తను విన్ అయ్యేదానికి కంటే లూజ్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటుండు. సరే, ఫస్ట్ అయితే
ఇఫ్ ఏ కాయిన్ టాస్డ్ 3 times అంటుండు. ఇఫ్ ఏ కాయిన్ ఈజ్ టాస్డ్ 3 times. నన్ను ఒకటి రా, ఇప్పుడు ముందు మనకి టోటల్ కావాలి ఎన్. అయితే నీకు ఇక్కడ 1 కాయిన్ హ్యాజ్ 2 faces కాబట్టి 2 faces టు ద పవర్ ఎన్ని టైమ్స్ నువ్వు టాస్ చేస్తున్నావు? 3 times. సో 2^3 ఈజ్ 8 ఛాన్సెస్ అయితే వస్తున్నాయి మనకి. ఆ 8 ఛాన్సెస్ కూడా ఏమొస్తున్నాయి అనేది నేను మీకు రాసి చూపిస్తాను. సో అంటే నీకు ఎన్ని 8 ఛాన్సెస్ వస్తాయి అంటే ముందు నన్న అన్ని హెడ్లు వస్తాయి, ఒక ఛాన్స్. లేదు అన్ని టైల్స్ వస్తాయి, ఒక ఛాన్స్. ఈడ హెడ్ పెట్టుకున్న ఫస్ట్ది, రిమైనింగ్ 2 టైల్స్ పెట్టుకో. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఈ హెడ్ని మిడిల్లోకి తీసుకురా, THT. ఈసారి ఈ హెడ్ని లాస్ట్కి తీసుకెళ్ళిపో, TTH వస్తుంది. ఈసారి ఏం చేస్తావంటే ఇప్పుడు ఈ 2 హెడ్లు పెట్టుకొని ఇక్కడ టైల్ పెట్టుకో, 2 హెడ్లు ఒక టైల్. ఈసారి టైల్ని మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళిపో, హెడ్ టైల్ హెడ్. ఈసారి టైల్ని ఫస్ట్కి తీసుకురా, టైల్ హెడ్ హెడ్. ఇవి 8 ఛాన్సెస్, అది ఎన్. ఇక మనకి ఏం కావాలి? ఎమ్మో ఫేవరబుల్ కావాలి. అంటే ఇదిగో, ఇఫ్ ఏ గేమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ 3 times and noting its outcome. If a boy wins, ఎప్పుడు విన్ అవ్వాలి? If all tosses give the same outcome. M is equal to favorable, సేమ్ అవుట్కమ్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్. సేమ్ అవుట్కమ్ అంటే 3 times కూడా సిమిలర్ రావాలి. ఇంకా మిగతా వాటన్నిటిలో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, ఎక్సెప్ట్ దీస్ 2. హెడ్ హెడ్ హెడ్, లేదు టైలు టైలు టైలు. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ నన్నా? 2 times. సో ఫేవరబుల్ అనేది 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ముందు మనం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సేమ్ టాస్, సేమ్ అవుట్కమ్ వచ్చేదానికి రాసుకుందాం. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్కి రాసుకొని, సేమ్ అవుట్కమ్ ఇదైతే అడగలే, బట్ మనల్ని అడిగింది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ దట్ బాయ్ లూజెస్ ద గేమ్. లూజ్ అవ్వాలి అంటే ముందు విన్ అయ్యేదానికి చేయాలి. అందుకని ఇక్కడ కూడా మనకి 2 కేసెస్ వచ్చేస్తున్నాయి ఎట్ ఏ టైం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఫేవరబుల్ వచ్చేసి 2 బై టోటల్ వచ్చేసి 8. సో 2 1s are 2 4s are cancelled, 1/4. ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్. మనకి క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్. ఓకేనా? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్. ఇప్పుడు ఈ 2 రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఫేవరబుల్ ఏంటిది? నాట్ గెటింగ్ 6 ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై 8. 2 టేబుల్లో 2 3s are 2 4s are 3/4 అనేది ఆన్సర్. ఓకే, నువ్వు ఇలా చేయకపోతే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఆర్ 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సేమ్ అవుట్కమ్ వాల్యూ 1/4. ఓకే మై డియర్స్. సో 4 ఈజ్ ఎల్సిఎం. 4 1s are 4 minus 1 is 3/4. ఇట్లా కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది, సేమ్ టు సేమ్. అంటే ఇవి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ కాబట్టి కౌంట్ చేస్తాం, రాస్తాం. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ అయితే వీ కాంట్ కౌంట్ అండ్ రైట్ ఇట్. సో ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అట్లా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనన్నా? సో ఇంకా మనం కంటిన్యూ అవుదామా? ఈ టైప్ ఆఫ్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, క్లాసికల్ డెఫినిషన్ రిలేటెడ్
ఈ క్లాసికల్ డెఫినిషన్ రిలేటెడ్ అయిపోతే మనకి ఎడిషన్ థీరం అని, మల్టిప్లికేషన్ థీరం అని, ప్రాబబిలిటీ థీరం అంటున్నా, అదే బేయస్ థీరం రిలేటెడ్ చాలా సమ్స్ ఉన్నాయి. సో కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో మీరు వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకేమీ అర్థం కాదు. సో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. వినండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, లెర్న్ కేర్ఫుల్లీ. సక్సెస్ విల్ కమ్ టు యూ ఆటోమేటికల్లీ. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్. ప్రాక్టీస్ కీప్స్ ఏ స్టూడెంట్ టాప్ లెవెల్. స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు తనతోనే ఉంచుకోవాలి టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళేదానికి. ఓకే మై డియర్స్, ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్, ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. జై బోలో భారత్ మాతా की జై. జై జవాన్, జై కిసాన్, వందే మాతరం. We will meet you in the next class with the new problems with the same classical definition on probability. Take care. Bye bye.